Yes, good evening my dear kids. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening my dear kids. So last class enna paathu porunga wave optics. I think we have done Huygens principle and its applications like reflection, two types of refraction like rarer to denser, denser to rarer. Paathutoma, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. After that what we have seen? We gave any introduction for waves like wave equation y is equal to a sin omega t, this that. Interference, yes. Interference, I hope you must have discussed something called construct interference, destruct interference. Yes or no? Yes, sir. We have already discussed condition for constructive interference, condition for destructive interference, all those. Am I right? Have you written that on your notebook? Constructive and destructive, please check. Have you Written, sir. written? என்ன கண்ணு எழுதியிருக்கோம்? What we have written? Come on. சொல்லு கண்ணு. They are in phase, they are out of phase. Yes, yes, yes. Phase difference is 0 degree, phase difference is 180 degree. Yes. Maximum amplitude A1 plus A2, minimum amplitude A1 minus A2. Yes. Constructive interference is equal to A is equal to A1 plus A2, sir. And destructive interference is equal to A1 minus A2. Yes, perfect, perfect, perfect. Yes, that's what we are going to use today. Shall we begin that? So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா two waves we are going to take and I think we have discussed even coherent sources. Please check that. We discussed that, sir. Coherent sources. What do you mean by coherent sources? Suppose two sources are said to be coherent if they emit light of They have same frequency. same wavelength or frequency, both are same. Same wavelength this means Constant phase difference. yes, the phase difference should be constant. For phase difference should not be variable one. Phase difference should not be variable one. இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம்ல பாருங்க. Is called coherent sources. பார்த்துட்டோமா கண்ணே? We have seen coherent sources, right? Yes. அப்போ இன்னைக்கு என்ன ஆரம்பிக்கணும்? Young's double slit experiment. Have you seen that last class? பார்த்தோமா நம்ம? பார்க்கல இல்ல? இல்ல, sir. So today we shall start with Young's double slit experiment. I hope you are already thorough with constructive and destructive. I think you are thorough with that. Constructive means the phase difference phi should be 0, 2 pi, 4 pi and so on n times 2 pi. This is called constructive. Constructive interference la enna nadakum? If one wave is A1 amplitude, another wave is A2, the resultant will be A1 plus A2. Right? Destructive. Destructive na idukku wave form eppadi irukungana? Ippadi irukumpa. This is one wave. This is the other wave. அப்போ என்னாச்சு A1 plus A2 இப்படி வரும். When you come to destructive interference என்ன நடக்குது? Phi is equal to pi, 3 pi, 5 pi, etc. இப்படி வரும். 2n plus 1 pi. Yes, 2n minus 1 pi அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்போ n starts from 1 to 3. 1 போட்டால் இது வரும், 2 போட்டால் இது வரும். இது n 1, n equal to 2, n equal to 3, it goes. This is called destructive interference. This is called Sir, for this for phase no, sir. 2n minus 1 pi. ஆமாம் கண்ணே, ஃபேஸ் தான் 5 தாம்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். வாட்ஸ் யுவர் டவுட்? எனிதிங் ராங்? ஃபேஸ் தான். எப்படி sir 2n minus 1 pi? போடு, n equal to 1 போடு. என்ன வருது சொல்லு? Yes, sir, pi. 2 போடு. Sir, if we put 0 minus pi, it will come out, sir. Sorry? Sir, if we put 0 minus pi, it will come out, sir. By n is only natural numbers, sir. 0 minus 5 I am not getting. No, sir, if you put n is equal to 0, we are getting minus 5. 1, 2, 3. There is nothing called 0. Natural number. Natural number, no, there is nothing called 0. 0 இதில் கிடையாது. Oh, yes, only natural numbers, correct. Only natural numbers in the case. அது உங்களுக்கு இன்னைக்கு நடத்தும்போது புரிய ஆரம்பிச்சிடும். Today you will understand that. Why we are not starting from 0ங்கிறது today you will understand. Don't worry. சரியா? இதனோட wave form எப்படி இருக்கும்? This is A1 suppose. This is A2 suppose. This is what? Phase difference phi. இதுக்கு பேர் தான் phase difference phi, 180 degree. இது வந்து phi equal to 0.
இது phi equal to 180 degree. அப்போ your resultant amplitude A is given by simply A1 minus A2. A2 in the case. So இன்னைக்கு இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Today we are going to see the application of this concept. That's what is called Young's double slit experiment. ஆரம்பிச்சிடலாமா? Constructive disciplines is like what? Just n into pi, sir? N into 2 pi. N into 2 pi. N into 2 pi. Where n starts from 0. 0, 1, 2 and so on. Okay. சரியா? Today you will understand why we are including 0 here, why we are not including 0 here. You will understand today's discussion. Don't worry. புரியுதா? Shall we go ahead, Kanna? Yes, sir. Yes. So, Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. வாங்க இந்த போர்டுக்கு வந்துருங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். Young is the name of scientist. Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. He is the one who demonstrated the interference of light. Very first demonstrated the interference of light. Interference of light experiment காட்டினது இவர் தான் first காட்டினவர். சரியா? So எப்படி செஞ்சார் அவரு? So if you want to have good interference pattern, what do you want? Come on, first you need no coherent sources. Coherent source of First நமக்கு coherent source வேணும். அதுக்கப்புறம் தான் எந்த கதையை நம்ம பேச முடியும். இல்லையா? first we need coherent sources. கரெக்டாக நான் சொல்கிறது புரியுதா? முதல்ல நமக்கு coherent sources. Yes. It's a reference line. ஒரு ஆஃப் பேஜ் டயக்ராம் போட்டால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஒரு ஆஃப் பேஜ் டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம் நல்லா புரியும். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் வாட் வி டூ, ரைட்? நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க, அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இங்கே நமக்கு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும், அவ்வளோதான். இது ஃபுல்லாக நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும், அது மட்டும் பார்த்துக்கோ. திஸ் இஸ் சோர்ஸ் and you make two cuts, cut hole slit here. S1 S2 are the two slits. S1 and S2 are the two slits. S1 and S2 are Hole slit, sir. ஆமாங்கண்ணே, ஒரு கார்ட்போர்டில் தொலை போட்டால் அது என்னது? ஓட்டை இருக்கும், அது வழியாக லைட் உள்ளார போகும். Then it's automatically called slit. SLIT, slit, right? Slit is the, புரியல உனக்கு? லைட் இது வழியாக போகுது, அவ்வளோதான். So light goes like this. This is a monochromatic source. S is the monochromatic source. S is the monochromatic source. What is S? Monochromatic source. S1, S2 slits, also called, come on, coherent sources. எப்படி coherent source மாறுச்சு? Because you are getting S1, S2 from a single source S. அதான் நம்ம last classல பார்த்தோம். If anybody want coherent sources, what they should do? They should not glow two different light. They should derive two lights, two sources from a single source. That's the only idea. Last class அதான பார்த்தோம் பாருங்க. Coherent source. Yes. If you have two sources, that can never be coherent. Last class எழுதியிருக்கும் பாரு, நோட்புக்கில் பாருங்க. Why two different sources cannot be coherent? ஏதோ reason இருக்கா அதுக்கு? What is the reason why? they will not have the same wavelength. It may have same different frequency or dependent. என்ன பிரச்சனை? நான் 2 சோடியம் லைட் எரிய வைக்கிறேன், ரெண்டுத்துக்கு ஒரே வேவ்லென்த் தானே, ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி தானே. சொல்லு ரெண்டா? Phase difference matters. Phase difference will be keep on changing. You cannot control the phase difference. That's a problem. You cannot control the phase difference. That's a problem. சரியா? That's a problem. So you can make same wavelength. That's not a problem. You can make same frequency. That's not a problem. அப்போ two different sources can never be in phase or constant phase. Phase என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும்? மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? இப்போ இவர் என்ன பண்ணார் பாரு? He did a very simple experiment, fantastic experiment. Look at here. So this is nothing but
screen. What is this? This is nothing but screen. நம்ம அந்த லேவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா சார்? எதுக்குன்னு? அந்த லேவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இல்லை, அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து நான் அது அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். கலர் வித்தியாசம் தெரியுது உங்களுக்கு அங்கேருந்து? யூ குட் சென்ஸ் த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் ரியலி? எஸ் சார். Yes. That's the reason why I'm using different color here. This is light, therefore I'm using blue. The rest are black. They are not light. Right? They are only reference lines. இது எல்லாமே reference line தான். இது வந்து screen. You can assume like a cinema theater screen மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது. Oh, it's not visible. What I've written is not visible. Right? What I've written is not visible, sir. அந்த screen நான் எழுதிக்கு தெரியுது உங்களுக்கு? அது தெரியாது. ஒரு நிமிஷம். கொஞ்சம் adjust தெரியுது சார். அப்படியா? Visible, sir. Oh, good, good. S1, S2, S1 grammatical, S1, S2, poems also. Good to see you. அது இல்லைக்கண்ண, நான் இந்த ஸ்க்ரீன் சொன்னேன். இந்த ஸ்க்ரீன் கீழே எழுதியிருக்க பாரு. Oh. That's what I referred. Okay, fine. Screen, okay. அது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கூட எழுதிக்கலாம். ஒண்ணும் பிரச்சனை. Screen, this is screen, right? Which is screen? This is the screen. ஒரு இப்படி ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் இப்படி வச்சுருக்கீங்க, சரியா? ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் ஓகே. சரியா கண்ணு? டயக்ராம் போட்டிங்களா? shall I update the diagram? Yes, sir. இப்படி ஸ்க்ரீன் இப்போ பாருங்கள், ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கிட்டாரு. சாதாரண நீங்கள் எக்ஸாம் டெஸ்ட் எழுதி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களே கார்ட்போர்டு, அந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு தான் இது. இதையும் நான் நேம் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ கார்ட்போர்டு. This is nothing but a cardboard. This is a monochromatic source. The light goes like this and he keeps screen. இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டா, you choose a point on the screen. இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க. Now this point gets light from how many sources? நீங்களே சொல்லுங்க. This point on the cinema theater screen, white screen, is illuminated by how many light sources now as of now? 2, sir. 2. Yes. இங்கிருந்து ஒரு லைட் வந்து இங்கே விழும், இங்கிருந்து ஒரு லைட் வந்து விழும். இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா P2? 2, sir. 2. So each and every point on the screen, white screen, is now illuminated by 2 light sources. Naturally, you understand these 2 light sources are coherent sources. எப்படி coherent வந்தது? ரெண்டு பேருக்கு ஒருத்தரே தான் லைட் கொடுக்குறா. அப்போது ஒன்று ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் 0 இருக்கணும், அல்லது ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் 10 டிகிரி 20 டிகிரி 30 டிகிரி எதுவாக இருந்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தோம். நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஷுட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் மோர்? சப்போஸ் இது எஸ், இது கார்ட்போர்ட் பக்கா மெஷர் பண்ணி இது 2 சென்டிமீட்டர், இது 2 சென்டிமீட்டர் நீ வச்சுன்னு வச்சுக்கோ. 2 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் வைக்கணும்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இதுலேருந்து ஒரு லைட்டும் இதுலேருந்து ஒரு லைட்டும் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக 0 தான் இருக்கும். ஏன்? நீ என்ன பண்ண, கேர்ஃபுல்லாக மெஷர் பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸையும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக வச்சுட்டேன். இதில் 10 வேவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இதுலேயும் 10 வேவ் தான் இருக்கும். அப்போ வெளியில் வரும்போது ரெண்டு ஈக்குவலாக வருமா அன்ஈக்குவலாக வருமா? ஃபேஸ் ஈக்குவலாக. ஸோ த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் 0. பட் தி 0 இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எவர். தட்ஸ் வாட்ஸ் வி வாண்ட். அந்த 0 வந்து இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு மாறிட்டே இருக்கக்கூடாது. அது எப்படி இருக்கணும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அதுதான் நம்மளோட ஐடியா. கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. இல்லை சார், நெக்ஸ்ட் டைம் என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி வச்சுட்டான். இது கார்ட்போர்ட், இது ஒரு எஸ், இது S1, இது S2. என் ஃப்ரெண்டு கொண்டு போய் சோர்ஸ் இங்கே வச்சுட்டான் சார், S1க்கு நேராக வச்சுட்டான் சார். இப்போ பாருங்கள், திஸ் பிகம்ஸ் ஸ்ட்ரைட், திஸ் பிகம்ஸ் ஹைப்போட்டினியூஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள். அப்போ இது குறைவாக இருக்கும், அது அதிகமாக. இப்போ பக்கா கோஹெரண்ட். ஏன்னா இது வந்து 6 lambda, இது வந்து 10 lambda. வாட்ஸ் the path difference between them? 4 lambda. But this 4 lambda is constant forever. அதுதான் நமக்கு வேணும். நமக்கு என்ன வேணும்னா அந்த 4 தி ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் கான்ஸ்டாக கூட வந்துட்டு போட்டோம், அதை பற்றி. ஆனால் அந்த கான்ஸ்டன்ட் மாறக்கூடாது. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இட் ஷுட் நாட் வேரியபிள். 0 இருந்தாலும் ஓகே, எக்ஸலண்ட். 4 lambda இருந்தாலும் ஓகே, 2 lambda இருந்தாலும் ஓகே. இல்லை சார், மில்லியன் lambda இருக்கட்டும், ஆனால் அது மாறக்கூடாது. அவ்வளோதான் நமக்கு தேவை. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட்? It should maintain fully as a constant throughout the experiment. Yes, throughout the experiment, half an hour எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறேன்னா half an hourக்கும் அந்த ரெண்டு சோர்ஸுக்கு இடைப்பட்ட ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், மாறக்கூடாது.
இதுக்கே நீ வந்து இப்படி ஒரு லைட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோயேன் சார், இங்கே S1க்கு நான் ஒரு பல்ப் போட்டுக்கிட்டேன், இங்கே S2க்கு ஒரு பல்ப் போட்டுக்கிட்டேன், இதுலேருந்து லைட் வருது, இதுலேருந்து லைட் வருது. அப்போ என்ன ஆகும், இதுலேருந்து ஒரு லைட் இது இடத்துக்கு டான்ஸ் போடும், வேவ் லென்த் கொடுக்கும், அது பாட்டுக்கு வேவ் லென்த் கொடுக்கும். ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் முன்னால முடியாது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் நான் கோஹெரண்ட் ஆர் இன்கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். புரிஞ்சுது? அப்போ கோஹெரண்ட் புரிஞ்சுதப்போ அப்போ இந்த சோர்ஸை தூக்கி வேற எங்கன்னா வச்சாலும் அது கோஹெரண்ட் தான். ஏன்னா JEE எக்ஸாம்லேயும் நீட் எக்ஸாம்லேயும் அப்படி தான் கொஸ்டின் வரும், ஈக்குவலாக கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த சொல்கிறது புரிஞ்சுதா இல்லையா? ரைட். இப்போதைக்கு டைம் பீயிங் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ டேக் SS1 equal to SS2. SS1 equal to SS2. நான் எழுதி இருக்குது போர்டில் தெரியுதா? SS1 equal சாரி அது நான் ரெஃபரன்ஸ்க்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ மெஷர்மெண்ட்டுக்காக போட்டிருக்கேன். அது லைட்டே கிடையாது. நான் லைட்டுனா ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவேன். சரியா? SS that is S1 and S2 are in phase. புரிஞ்சுதா? S1 and S2 are in phase. புரிஞ்சுதா இல்லையா? S1 and S2 are in phase. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes sir. Yes. எப்படி S1 S2 in phase ஆச்சு? இல்லை because I took SS1 equal to SS2 நான் எடுத்துக்கினதால ரெண்டுத்துக்கு ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் 0. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes sir. காயத்ரி புரிஞ்சுதா கண்ணே? காயத்ரி புரிஞ்சுதாம்மா? Yes, sir. குட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு, I want to choose a point P here. I want to choose a point P here. பாருங்க, இப்போ Sலேருந்து ஒரு லைட் இப்படி Pக்கு வருது, S1லேருந்து சாரி I can use blue color so that I understand better. எங்கே போட்டேன் ப்ளூ கலரு? எஸ். எஸ். It's a point P. S1லேருந்து சொல்லி பார்க்கலாம், வேவ் இங்கே வந்துடுது, S2லேருந்து வந்துடுச்சு. இப்போ என்னோட கொஷன் ஃபார் யூ, S1P S2P which is greater? S2P is greater. அப்போது நல்லா கவனிப்போம். இங்கே நான் இங்கே நின்று பார்க்குறேன், கவனி என்ன பாரு, நான் இங்கே நின்று பார்க்குறேன், இதுலேருந்து லைட் வருது, இதுலேருந்து லைட் வருது. வாட்ஸ் த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த லைட் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் S1 and S2? What is the phase difference between light? 0. Excellent. 0. இப்போ நான் இங்கே வந்து நின்று பார்க்குறேன், இங்கே நின்று பார்க்குறேன், I am standing here and watching, இதை பார்க்குறேன். Now I get light from S1, I get light from S2. Is there phase difference or path difference? Phase difference இருக்கா இல்லையா? Yes or no? No sir. Yes, because he is traveling only 10 lambda, but he is traveling 12 lambda. அப்போ what's the path difference? 2 lambda. நீளமாக இருக்குல்ல, தூரம் அதிகமாக இருக்குல்ல, லேம்டா நம்பர் ஆஃப் லேம்டா அதிகமாக தான் இருக்கும். புரியல உனக்கு? இது பாருங்க, கவனி நான் கலந்து காட்டுறேன் பாரு. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, say it is 10 lambda. சும்மா உனக்கு புரியறதுக்காக மறுபடியும் 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda அப்படி அளந்துட்டு போனால் இது ஒரு 12 lambda. இப்போ வித்தியாசம் வந்துருச்சா இல்லையா? Yes sir. அப்போ பாத் டிஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்துருச்சா இல்லையா? 2 வேவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு வேவுக்கு எவ்வளோ ஃபேஸ் நீயே சொல்லு. ஒரு வேவுக்கு எவ்வளோ கண்ணா ஃபேஸ்? ஒரு கம்ப்ளீட் வேவுக்கு எவ்வளோ ஃபேஸ்? சொல்லு, இதுக்கு எவ்வளோ ஃபேஸ்? 2π sir. 2π. அப்போ 2 வேவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. என்னோட டயக்ராமில் இங்கே 10 இங்கே 12. அப்போ 2 வேவ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அப்போ டோட்டல் ஃபேஸ் எவ்வளோ வித்தியாசம்? ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சொல்லு? என்னப்பா எவ்வளோ? 4π. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. டெஃபினட்டாக 4π இருக்குது. இப்போ சொல்லு, இந்த இடத்துல அக்கார்டிங் டு மை எக்ஸ்பிளனேஷன் டுடே, at this point the path difference, the phase difference is 4π, 4 times pi. Constructive destructive? இப்போ சொல்லு, நோட்புக் திருப்பு. Constructive. அப்போ இந்த பாயிண்ட் A1 plus A2 A1 minus A2? A1 plus A2. So light will become more intense or less intense? More intense. More intense. Excellent. இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. 2 times lambda, 4 times pi. அப்போ இது வந்து பிரைட்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது? யாராவது பேருக்கு சொல்லுங்க, டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இந்த இடத்துக்கு
0. 0. Phi is equal to 0. அப்போ a1 plus a2 a1 minus a2 a1 plus a1 plus a2 தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தான். இன்டென்சிட்டி பிரைட்னஸ் அதிகமாகுமா குறையுமா? பிரைட்னஸ் அதிகமாகும். அதிகமாகும். சூப்பர் கண்ணா. அப்போ இந்த இடத்துல 0, இந்த இடத்துல வந்து 4 பை. அப்போது மத்தியில் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல நிச்சயமாக 2 பை இருந்தே தீரணும். ஏன்னா இப்படி நீ மேலே நடந்து போக போக இது இப்படி வரும், இது இங்கே போகும். இந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் will increase. இது 4 பை, இது 6 பை, இது 8 பை, இட் கோஸ் லைக் தட். புரிஞ்சுது? அப்போது சென்டரில் 0, நீ சென்டரை விட்டு வெளியே போக 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 ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? சொல்லுக்கண்ணா. இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். கான்செப்ட் புரியுது அவனுக்கு? கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு? இப்போ கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குதா இல்லையா? சொல்லு. இந்த இடத்துல 5 எவ்வளோ? 0. இந்த இடத்துல 5 எவ்வளோ? 0. இந்த இடத்துல 5 எவ்வளோ? 2 பை. இந்த இடத்துல 5 எவ்வளோ? 4 பை. புரியுதா இல்லையா? இது எவ்வளோ? லேம்டா. இது எவ்வளோ லேம்டா? இது வந்து 1 லேம்டா. இது எவ்வளோ சொல்லு? 2 லேம்டா. இது எவ்வளோ சொல்லு? 0. புரியுதா இல்லையா? அதாவது ஜாமெட்ரி தான், இதில் ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. இது குட்டையாக இருக்குது, இது நீளமாக இருக்குது. வித்தியாசம் எவ்வளோ? அதான் அத்தனை நம்ம லேம்டா, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே 10, இங்கே 12, 12 minus 10 2 லேம்டா. இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குது? புரியல உனக்கு? ஜாமெட்ரி. இதில் என்ன இருக்குது சொல்கிறதுக்கு? சொல் பார்க்கலாம். அப்போ 2 லேம்டானா அதுக்கு ஆங்கிள் எவ்வளோ? ரெண்டு வேவ் இப்படி போடு. ஆங்கிள் எவ்வளோ? ஒரு வேவுக்கு 2 பை, 2 வேவுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள்? 4. அவ்வளோதான், 4 பை முடிஞ்சு போச்சு. இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்ன்றது உனக்கு நல்லா தெரியுது. ஏற்கனவே பல முறை சொல்லி கொடுத்தேன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா என்னென்னு. இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பாரு, 4 பை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தானே, a1 plus a2 தானே, வேறு என்ன இருக்குது நான் சொல்கிறதுக்கு? புரியுது? ரைட். அப்போது இங்கே 0, இங்கே 2 பை, இங்கே 4 பை, இங்கே 0, இங்கே லேம்டா, இங்கே 2 லேம்டா. அடுத்தது வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரியா இங்கே 0, இங்கே 2 பை, இங்கே 4 பை. அப்போ மத்தியில் யார் இருப்ப? நீயே சொல்லு. நீ நடந்து போகிற 1 மீட்டர் 2 மீட்டர் 3 மீட்டர் 3 பை இருந்தே ஆகணும் தலையெழுத்து. இல்லாமல் எப்படி நீ ஜம்ப் பண்ணி போக முடியும்? இங்கே யாருப்பா மத்தியில்? பை இருந்தே ஆகணும் இல்லையா? இப்போ இங்கே வா, செக் பண்ணுங்க, வா நம்ம போர்டுக்கு வா. 3 பை பை அப்படின்னா என்னது? இது அப்போ ஏ என்ன ஆகும்? a1 minus a2 a1 plus a2. இன்னும் பிரைட்னஸ் ஆஃப் தி லைட் will increase or decrease? Decrease. வெரி சிம்பிள். புரிஞ்சுதா? கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிக்குது அவனுக்கு. இப்போ இதை தான் யங் கண்டுபிடிச்சார். யங்கு இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி he was the one who first proved this. முதல் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவரே அவர் தான், யங் தான். He did a beautiful experiment and he gave. ரைட். இப்போ பாருங்க என்ன நடந்தது. யங்குக்கு என்ன நடந்ததுன்னா, அவர் ஒரு சினிமா தியேட்டர் ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணி, நம்ம வேட்டி துணி மாதிரி சும்மா துணியை கட்டிட்டு லைட்டு பார்த்தாரு. அதில் எப்படி இருக்குது லைட்டு பார்த்தா அது எப்படி இருக்குன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக அப்படி இருந்ததுப்பா. ஸோ இட் வாஸ் லைக் திஸ். எஸ், இது பிரைட், இது டார்க். ரைட். மறுபடியும் இது பிரைட், மறுபடியும் இது டார்க், மறுபடியும் இது பிரைட், இது டார்க். அதாவது நான் அந்த உயரமாக போடுறதெல்லாம் பிரைட், நான் உயரமாக போடுறதெல்லாம் பிரைட், இதெல்லாம் பிரைட் 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 பிரைட். இது டார்க், இது டார்க். ஏன் சார் இப்படி போட்டிங்க? நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் இன்டென்சிட்டி. நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேங்க? கமான், இன்டென்சிட்டி. இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போது சென்டர்லேருந்து இப்படி நடந்து போக போக, இப்போ நீ வந்து இப்படியே நடந்து போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஸ்க்ரீன் மேலே இப்படி நடந்து போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, நீ என்னென்ன பார்ப்பேன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரைட் சென்டரில் இருக்கும், அடுத்து டார்க் இருக்கும், அடுத்து பிரைட் இருக்கும், அடுத்து டார்க் இருக்கும், அடுத்து பிரைட் இருக்கும், அடுத்து டார்க் இருக்கும். இப்படியே ஸ்டோரி போய்கிட்டே இருக்கும். புரிஞ்சுது அவனுக்கு? அப்போ பிரைட் ஏன் வந்தது, டார்க் வந்து எல்லாமே உனக்கு புரிஞ்சிருது. இப்போ யூ அண்டர்ஸ்டுட் நவ் கிளியர்லி, ரைட்? அதே மாதிரி கீழே இருக்கும். அப்படியே டயக்ராம் மாற்றி போடு. அப்படியே டயக்ராம் மாற்றி போட்டுனா உனக்கு கீழே வரும் அதே மாதிரி. புரியுது இல்லையா? யூ வில் கெட் த சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. என்னது? இது வந்து 4 பை, இது என்னது 2 பை. புரியுது இல்லையா? 2 பை. காட் இட்? அப்போ இங்கே யார் இருப்பான்? பை. இங்கே யார் இருப்பான்? பை. இது வந்து 3 பை. இங்கே 2 பைனா எவ்வளோது? லேம்டா. 4 பைனா எவ்வளோ? 2 லேம்டா. இப்போ சொல்லு, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? டிஸ்ட்ரக்டிவ், மறுபடியும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ், மறுபடியும் டிஸ்ட்ரக்டிவ், மறுபடியும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ். எப்படி? இப்போ இந்த வேவ் ஃபார்ம் உனக்கு புரியுதாப்பார், அதாவது இன்டென்சிட்டி ஃபார்மேஷன் புரியுதாப்பார். அப்போது இந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது, ஐ மேக்ஸிமா. இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? இன்டென்சிட்டி மினிமா இருக்குது. இதுக்கு பேர் என்ன? ஐ
மினிமா. இப்போ உனக்கு புரிஞ்சதா பாரு, இது ஐ மேக்ஸிமா. இது என்னது ஐ மேக்ஸிமா? ஏன்னா நான் இன்டென்சிட்டி கிராஃப் போட்டிருக்கேன். நான் போட்டிருக்கிற கிராஃப் என்னது இன்டென்சிட்டி, ஆம்ப்ளிடியூட் கிடையாது. ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் A1 + A2. திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் A1 - A1 - A2. வேறு ஒரு ஸ்டோரியும் கிடையாது. அப்படியே டயக்ராம் அப்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ புரிஞ்சுதா உனக்கு டயக்ராம்? யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டயக்ராம் நவ்? இன்டென்சிட்டி பேட்டர்ன்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான்? Yes, sir. எஸ். காப்பி பண்ணுங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் டி. டின்றது என்ன சொல்லி பார்க்கலாம்? வாட் இஸ் ஸ்மால் டி? டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லிட்ஸ், கோஹெரண்ட் சோர்சஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் கேபிட்டல், இதுக்கு பேர் கேபிட்டல் டி. வாட் இஸ் கேபிட்டல் டி? ஸ்லிட் அண்ட் ஸ்க்ரீன். எஸ், எஸ், ஸ்லிட் அண்ட் ஸ்க்ரீன். இது வந்து ஸ்லிட் அண்ட் ஸ்க்ரீன். டயக்ராம் நீட்டாக அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். யாருக்காச்சும் புரியலன்னா கேளுங்க. ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Intensity you are measuring as along x-axis. எக்ஸாக்ட்லி. நெகட்டிவ் x-axis நம்ம இன்டென்சிட்டி போட்டுருக்கோம். கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். அப்போ இது வந்து ஐ மேக்ஸிமம். I maximum is the point where A1 + A2 and I minimum A1 + A2. Exactly. You are 100% right. This is A1 - A2, I minimum. Sir, could you please explain these waves, sir? I maximum waves. A1 - A2. இதை வந்துட்டுங்கண்ணே A1 - A2. A1 - A2. அப்போது பிரைட் பாயிண்ட்ஸில் என்ன வரும்? A1 ப்ளஸ் பிரைட் பாயிண்ட்ஸில் என்ன வரணும்? A1 + A2. எஸ், திஸ் இஸ் A1 + A2. A1 + A2. இது வந்து A1 + A2. இப்போ புரிஞ்சுதா? A1 + A2, A1 - A2லாம் லேசாக புரிய ஆரம்பிச்சதா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? யாரோ someone asked me doubt. Come on. Sir, could you please explain this I maximum that way, sir? Yes, where A1 + A2. See, this is the point where 0, 2 pi, 4 pi. Come back here. If the phase difference is 0, 2 pi, 4 pi, what it is? Constructive. Then automatically in last class, I mean yesterday's class, I explained you thoroughly how to manage this. A is equal to under root A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi. Yes, A is equal to if phi is equal to 0, if phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi, etc. So A square equal to A1 + A2 the whole square. புரிஞ்சுதா இல்லையா? You understand? A1 + A2 the whole square. Yes, அதே தான் போட்டிருக்கோம். சரியா? A square. But A is equal to A1 + A2. When a square remove பண்ணிடுங்க, then A becomes A1 + A2. This is what I call as intensity maxima. புரியுதுக்கண்ணே? So then in that wave, which will be like brighter and high intensity? How will you get to know? A1 + A2. Can you get, when two vectors are acting, can any wave you get more than A1 + A2? See, two vectors are there. 3, 4 are the two vectors. A1, A2. What's the best maximum value you can get by vector sum? 7. Never more than that. Appo, this A1 + A2 ensures that it is maxima. What's your doubt? Okay, sir. Right. Come back. Diagram mudinjada? The other diagram? Sir, you will dictate no, sir. This is Young's double slit experiment. Amama, I will dictate few lines, no doubt about it. Young's double slit experiment. Sir, 2 lambda is path difference. 2 lambda, 2, amama, அது path difference, you are right. Lambda, 2 lambda and all path difference, you are right. The corresponding path difference.
Shashank, tell me, Kanna, in school, Do we have this certificate? Shashank? Do we have this certificate? Of course, CBSE க்கு வந்து இந்த explanation கிடையாது. பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ்லன்னா ஃபைனல் ஃபார்முலா இஸ் டு பி லேர்ன்ட், கான்செப்ட் இஸ் டு பி லேர்ன்ட், டெரிவேஷன் கிடையாது. இப்போ நானும் இது வரைக்கும் உனக்கு டெரிவேஷன் சொல்லி கொடுக்கல. சிம்பிளி ஐ எம் டெல்லிங் தட் ஐ மேட் யூ கன்வின்ஸ் தட் ஐ ஜஸ்ட் கன்வின்ஸ் யூ தட் திஸ் இஸ் மேக்ஸிமம் மினிமம். சும்மா ஈஸியாக உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஒரிஜினல்னா ஐ வுட் ஹவ் டன் டெரிவேஷன், but the derivation is excluded from your syllabus, therefore I am not doing. Is it derivation for is it derivation right? Amama, it has got a beautiful derivation, yes. Fringe with அதோட derivation தானே? Sorry Kanna? Fringe with, exactly. Yes. Fringe with derivation is excluded for your exam, board exam. ஆனா எல்லா portions முடிச்சிட்டு கடைசியா பண்ணலாமா சார்? அதுக்கு நான் இப்போ கூட பண்ணலாம், பண்ணனா 10 நிமிஷம், பட் பார்த்துக்கலாம். அது மறுபடியும் இன்னொரு டயக்ராம் போடணும். நான் போட்டால் அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிள் ஜாமெட்ரி தான். சும்மா ஒரு ரைட் ட்ரையாங்கிள் கண்ணா, 2 ரைட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்தால் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே சார். ஷல் வி கோ ஹெட் கண்ணா? ஷல் வி கோ ஹெட்? சார் நேற்று இதே டைம் வேறு கிளாஸ் வச்சிங்களா சார்? நேற்றுக்கு 11th கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததுமா. ஓகே 11th. அது இட்ஸ் வெரி கிளியர். நோ, மண்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடே மீன்ஸ் 12, டியூஸ்டே தர்ஸ்டே சாட்டர்டே மீன்ஸ் 11. சார் அந்த சவுண்ட் திருப்பி வந்து சார் அப்போ இஸ் இட் ரியலி? லைட்டா தான் சார் வருது, ஆனா உங்க வாய்ஸ் கிளியரா தான் சார் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். இந்த ஒரு நிமிஷம், நான் ஒன்றும் நேற்று நீங்கள் ஏதோ அந்த ஐடியா சொல்லி கொடுத்தீங்களே, ஏதோ ஆடியோ செட்டிங்கில் போய் இதை பார்க்க சொன்னீங்களா, அதெல்லாம் இன்னொரு முறை ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன். இட் டிசேபிள். பாருங்க கண்ணா, இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள். மைட் ஹவ் இம்ப்ரூவ்ட் எ பிட். இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு சார். கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள், டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். கிளியர் நோ? Now voice is very clear now? Yes sir, clear sir. Voice is always clear sir, but the sound when is coming sir. இப்போ கூட வருது அது சவுண்ட், இப்போ இருக்கா? வரல சார், வரல சார், உங்க வாய்ஸ் கிளியரா தான் சார் இருக்கு. ஓகே. இல்லை வி ஷுட், ஏன்னா நம்ம இருக்கிறதே பெஸ்ட் டிவைஸ் வச்சுருக்கோம், நாம ஏன் நாய்ஸோட டீச் பண்ணுறோம். சொல்லுங்கள், மாற்றிடலாம், அப்போ செட்டிங் மாற்றிக்கலாம். சரியா? ஓகே கண்ணா, வில் கோ ஹெட். இது ஃபியூ லைன்ஸ் டிக்டேட் பண்ணி எழுதிடலாமா? Shall I start dictating few lines about it? Young's double slit experiment. போடலாமா கண்ணா? few lines எழுதிடலாமா கண்ணா? Are you ready? Sure sir. Yes, please start writing. Young demonstrated interference pattern. Young demonstrated interference pattern. Young demonstrated interference pattern on a white screen due to coherent sources. இந்த போர்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். Due to coherent sources. That sound is increased. நல்லா சப்ரஸ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ பாருமா, இஸ் தேர் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்? கமான். சாரி, கம்மியாயிடுதா? ஓ, நான் நிறையவே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். 1 செகண்ட், இன்னும் பண்ணவா? இப்போ இன்னும் பெட்டராக இருக்கோ? லுக்ஸ் மச் பெட்டர். ஓகே ஃபைன், லெட் இட் கோ ஆன். பட் வாய்ஸ் போதுமா? போதும் சார். ஓகே, ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணால் நம்ம வாய்
ஒரிஜினல் இப்போ பாருங்க, Yes, sir. இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கா? Yes, sir. Perfect, sir. ரைட். இருமா. Now it's perfect now? Perfect. Okay, fine. Okay, perfect. Okay, fine. Now, நம்ம என்ன எழுதணும் சொல்லுங்கன்னா, Young demonstrated interference pattern on a white screen due to come on, coherent sources derived from The measures a monochromatic a single monochromatic source. Coherent sources derived from a single monochromatic source. Derived from a single monochromatic source. Derived from a single monochromatic source. Single monochromatic source. யூடியூப்ல இருக்கவங்க வந்து வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார். ஆமாம், அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் ட்ரூ. தட் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி அதான் நான் சொன்னேன், ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே சப்ரஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அங்கே வாய்ஸ் பயங்கரமாக குறையும். இப்போ பார்க்க சொல்லுப்பா, இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் உங்களுக்கு எதனா இப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? இல்ல சார். ஓகே ஃபைன். இப்போ அவங்களுக்கு சரியாக போயிருக்கும், யூடியூபுக்கு சரியாக இருக்கும். ஓகே கண்ணா. நவ் let's go ahead. Due to single monochromatic source. Excellent. Let dB, come on, let small dB, let small dB distance between the slits. நீங்களே எழுத ஆரம்பிக்கணும். Let small dB the distance between the slits. Small dB the distance between the slits. Capital D is distance between slit and screen. Distance between slit and screen. Distance between slit and screen. Lambda is வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கார்ட்போர்ட் அண்ட் ஸ்கிரீன் தான் சார் எடுத்தோம். அதாங்க ஸ்லிட்னா ஒன்றும் கார்ட்போர்டு தான். Lambda is, come on, lambda என்ன கண்ணு? Wavelength of the monochromatic source or coherent sources, nothing wrong. என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க. Lambda is the wavelength of monochromatic source or monochromatic light or simply coherent sources. எல்லாமே கரெக்ட் தான். Phi is the phase difference. Sorry. Phi is the phase difference, of course. Phi is the phase difference. lambda be wavelength of monochromatic source sir. ஆமாங்க கண்ணு. Phase difference between waves. Phase difference between waves at the given point. Phase difference between waves at the given point. Phase difference between the waves at the given point. Right? Right. Shall we go ahead? On screen, bright and dark. Can you repeat for lambda, sir? Wavelength of monochromatic light. Wavelength of monochromatic light. Wavelength of monochromatic light. On the screen, bright and dark, alternate bright and dark fringes are observed.
Please look at on the screen. Alternate bright and dark fringes are observed with central fringe being brighter darker. நீங்களே சொல்லுங்க. Central fringe being check பண்ணிட்டு சொல்லுங்க கண்ணா. Bright. Central fringe being bright. Good, excellent. Central fringe being bright. Central fringe in the sense that இதாங்க சென்ட்ரல், இதான் சென்ட்ரல், இதான ஓ, இதான சென்டர் பாருங்க. புரியல? ரெண்டுத்துக்கு சென்டர். okay, okay. இதுதான் சென்டர். ரைட்டா? ரைட். Right, clear now? Yes, sir. For central bright நீங்களே fill up பண்ணுங்க பார்க்கலாம். phi is equal to 0. Path difference delta x equal to lambda. Sorry, 0. Sorry, 0. A becomes A1 plus A2. I maxima becomes, come on, A1 plus A2 the whole square, but only proportional, not equal. This is the story of central bright. What evidence, sir? Phi equal 0 after that? Phi equal 0, path difference. இது வந்து phase. இது என்னது? phase difference இது. Next என்ன பார்க்க போறோம்? path difference, comma. Phi is equal to 0. அதுக்கப்புறம் path difference. Path difference. Delta x equal to, சொல்லு. 0, sir. அதுவும் 0. சரியா? Then first bright. For first bright 1. Phase difference. Phi equal to, நீங்களே சொல்லுங்க. First bright phase difference எவ்வளவுங்க? நீங்களே பாருங்க. 2 pi, sir. 2 pi. 2 pi. Path. ஒரு வேவ் எவ்வளவு தூரம்? ஒரு வேவ் எவ்வளவு தூரம்? 2 pi. லாம்டா. Okay. புரியல உனக்கு? Yes, sir. ஆங்கிள் தான் 2 pi, தூரம் வந்து லாம்டா. புரியுது இல்லை? லாம்டா. ஆனால் a is equal to a1 plus a2 தான். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. a1 plus a2 தான். சரியா? and then intensity maxima given by a1 plus a2 the whole square. அதே ஸ்டோரி தான். இங்கே என்ன ஸ்டோரியோ அதே ஸ்டோரி தான். என்ன ஒரே வித்தியாசம்னா this belongs to 0, this belongs to 2 pi. இது ஒரு full wave, இது no wave. புரியுதுல்ல? இதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் பிரைட்டுக்கு யார் எழுதுற? who will write for second bright? 4 pi, sir. 4 pi. 4 by 2 lambda. Yes, second bright. Second bright. போர்டு கிளியராக தானே தெரியுது? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. விசிபிலிட்டியில் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. No problem, sir. All clear. ஓகே கண்ணா. செகண்ட் பிரைட் சொல்லுங்க கண்ணா. ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் நீங்களே சொல்லுங்க. 5 is equal to 4 pi. 4 pi. இங்கே பாரு செகண்ட் பிரைட். இவர் தான் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் Del x. சென்ட்ரல் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட். எஸ். டெல் எக்ஸ் 2 lambda. 2 2 lambda. lambda, sir. A becomes A1 plus A2. And I max goes to the I maximum proportional to
A1 plus A2 the whole square. And it's a fundamental idea. Intensity is amplitude square. That's a very fundamental idea in physics. Right. Come to minima. Minima போயிடலாமா? சொல்லு பார்க்கலாம். First dance, sir. First minima. Minimum. Dark. So then we can take maximum ourselves there. ஆமாம், பிரைட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் மேக்ஸிமான்னு எழுதிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. நான் கூட இங்கே எழுதுனேன், சம்வேர் ஐ ரோட், இது எழுதியிருக்கேன் ஐ மேக்ஸிமா. எய்தர் யூ கால் இட் இஸ் பிரைட் ஆர் யூ கால் இட் இஸ் மேக்ஸிமா, அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். Yes, sir. எஸ் Sir, சொல்லுங்க. sir, for first break around how I max equal to A1 plus A2 whole square. எதுக்காக இருந்தாலும் A1 பிளே ஃபஸ்ட் பிரைட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது, எதுக்கா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா அவ்வளோதான் ஆன்சர். இங்கே வாங்க, இந்த பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்க்கு என்ன எழுதியிருக்கும், அது 0வாக இருந்தாலும் 2π இருந்தாலும் 4π இருந்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான். புரியுது இல்லையா? Sir, மற்றதுக்கெல்லாம் ப்ரொபோஷனல் போட்டிருக்கோம் இங்கே. எங்கே ஈக்குவல் போட்டு பை மிஸ்டேக் போட்டுங்கண்ணா, வெரி குட் கண்ணா. இது ப்ரொபோஷனல் தாங்கண்ணா. அது எப்படி இன்டென்சிட்டி போய் ஆம்ப்ளிடியூட் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும்? இதனோட யூனிட் வேறு, இதனோட யூனிட் வேறு, ஈக்குவல்லாம் போட முடியாது, ப்ரொபோஷனல் தான். வெரி குட் கண்ணா, வெரி குட். சொல்லு கண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் மினிமா, கமான் சொல்லுமா. 5 is equal to 5, sir. Yes, 5 is equal to pi, that's right. Del x is equal to lambda by 2. Excellent, lambda by 2. A is equal to A1 minus A2. A1 minus A2. I minimum is directly proportional to A1 minus A2 the whole square. Yes, A1 minus Yes, sir. A2 the whole square. புரிஞ்சிடுச்சா? Sir, what is the difference between phase difference and path difference? சொல்கிறேங்க அண்ணா. இங்கே பாருமா, இது ஒரு வேவ் முடிஞ்சிருச்சு. ஆங்கிள் எவ்வளோ? ஒரு வேவ் முடிஞ்ச ஆங்கிள் எவ்வளோமா? 2π. இந்த ஒரு வேவுக்கு லென்த் எவ்வளோ? Lambda. இதான் பாத், இதான் ஃபேஸ். இது 2 waves, 4π, 2π plus 2π. this is angle. இதனோட யூனிட் என்ன? ரேடியன். இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு பாரு, சொல்லு. 2 lambda. அவ்வளோதாங்க என்ன. லென்த் இருந்தால் பாத், நீ டேப் வச்சு அளக்குறேன்னா அது பாத், ஆங்கிள் அளக்குறேன்னா அது ஃபேஸ். புரிஞ்சுது? இல்லை, எல்லாம் ஒன்று தான். Okay, sir. எஸ் எஸ், எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி, யூ ஆர் ரைட், யூ ஆர் 100% ரைட். புரிஞ்சு? Can you one minute zoom in the diagram, sir? ஷோர் ஷோர் கண்ணா, ஐ வில் டூ தட், ஐ வில் டூ தட். Then you can wait for second minimum, sir. ஆமாங்கண்ணா, செகண்ட் மினிமா நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். செகண்ட் மினிமா நான் எழுதாமல் நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். செகண்ட் மினிமாவுக்கு என்ன வரும்? 3π I equal to 3π. delta x equal to 3 lambda by 2. 3 lambda by 2, sir. 1.5 lambda, 3 lambda by 2. Yes, sir. Yes. And A equal to A1 minus A2. A1 minus A2. A1 minus A2 the whole square. You are right. You are right. Yes, sir, thank you. The basement is a question. இந்த பார்க்கலாங்கண்ணா, டோன்ட் வரி, நமக்கு நிறைய நம்ம ஒர்க் ஷீட்லேயே நிறைய கொஷின்ஸ் வரும், டோன்ட் வரி. Completed? Yes, sir. Shall I take you further? போயிடலாமா next topic போயிடலாமா? Yes, sir. Yes, same continuation. Come on. இப்போ அதே கிராஃபை இப்படி ஒரு முறை போடுங்க along x axis. அங்கே வந்து உங்கள் y axisல எப்படின்றது புரிஞ்சிடுது. Now the same intensity graph, now we draw like this and we'll try to discuss few points on this.
சரியா? போடுங்க பார்க்கலாம், வேகமாக போடுங்க பார்க்கலாம். சாரி சாரி சாரி, நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல -b1 அந்த மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லையா சார்? B1 போட்டிருக்கேன் என்ன, B1 B2 என்னம்மா? நெகட்டிவ் சைன் போடணும்னு அவசியம் இல்லையா? அதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. நோ நீட் அது என்ன இப்போ, அதெல்லாம் ஒன்று கிடையாது. வேணா போ, நாட் நெசசரி, அவ்வளோ தேவை. திஸ் இஸ் டார்க் 1, டார்க் 2, டார்க் 3, டார்க் 4, டார்க் சாரி, இது மறுபடியும் டார்க் 1, 2, டார்க் 3. இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் why dark 0 is missing. In the beginning of the class I told you, no, bright means n equal to 0, 1 to 3. ஆனால் டார்க் சொன்னபோது என்ன பண்ணும், 0 ரிமூவ் பண்ணிட்டு. எஸ், அதனால் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும். there is a central bright, ரெண்டு பக்கமும் என்னத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், டார்க்கில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். there cannot be central bright as well as central dark, ரெண்டும் இருக்க முடியாது. you understand the point? you understand? நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது இப்போ புரிஞ்சிடுச்சா? Yes sir. Good. யூடியூப்ல யாரா இருக்கீங்க? யார்? தருண் மட்டும் தான் இது வரைக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கான் யூடியூப்ல. தருண் நைஸ் கண்ணா. வேறு யார் யூடியூப்ல இருக்கீங்க? ஒரு எஸ் போட்டு பார்க்கலாம். யார் இருக்கீங்க யூடியூப்ல? யார் இருக்கீங்க டியர் கிட்ஸ்? கம் ஆன். இப்போ பார்க்கண்ணே, இப்போ நல்லா கவனிங்க. இதிலிருந்து இது வரைக்கும் திஸ் இஸ் கால்ட் பீட்டா. அகெயின் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் திஸ் இஸ் கால்ட் பீட்டா. அல்லது இந்த பிரைட்லேருந்து இந்த பிரைட் வரைக்கும் எடுத்துக்கோ, அதுவும் பீட்டா தான். புரியுதா? the beta can be measured. What is beta now? Tell me. This is called fringe width. Beta is called fringe width. Kishore, you are here. Okay, Satvika is there. Sanjay is there. Good. Sanjay, DAV, Sanjay. Sanjay is DAV, Mugapir Chand Sanjay. Who is that? Endha Sanjay adu? Is it DAV Mugapir Sanjay? சஷாங்க், உங்களுக்கு டிஏவியில் கோபாலபுரத்தில் எவ்வளோ கண்ணு நடத்தியிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸு? ரே ஆப்டிக்ஸ் முடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே, வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தே ஆர் அபவுட் டு ஸ்டார்ட், ரைட்? ஓகே. ஓ, நம்ம சஞ்சய். ஓகே பார்த்துக்கலாம், டோன்ட் வரி. இப்போ வாட் இஸ் திஸ் பீட்டா? சஞ்சய் இஸ் நாட் டிஏவி சஞ்சய், இங்கே நம்ம சஞ்சய் தான். ஓகே கண்ணா. பீட்டா இஸ் எஸ். ஓகே fringe width. Beta is fringe width. Beta is fringe width of bright or dark, or dark ke podunga, bright or dark fringe. இப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அது பிரைட்டாக இருக்கட்டும் டார்க்காக இருக்கட்டும் ஒரே ஃபார்மில் தான் பா, lambda d by d. finished. Getting the point? The distance between any two dark and any two bright is adjacent bright, adjacent dark. Yes sir. Adjacent bright or என்ன எழுதிக்கோங்க, distance between adjacent bright or adjacent dark is what is called beta. And இதை தான் உங்கள் CBSE சிலபஸில் உங்களை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. This beta fringe width is nothing but lambda d by d. இது நம்ம யூஸ்வலாக டெரைவ் பண்ணுவோம், இந்த முறை டெரைவ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க. பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி பை டி. ஆக்சுவலாக இதில் இவ்வளோ நான் சொல்லிக் கொடுத்த அளவுக்கு டீட்டெயிலெலாம் கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க. பட் நான் ஏன் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன்னா மேபி JEE நீட் அதுக்கெல்லாம் நல்லா யூஸ் ஆகும். CBSE இவ்வளோ டீட்டெயிலாக இந்த வருஷம் கேட்க முடியாது. எப்போ அவங்க டெரிவேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களோ
they may not go very deep into the question and they may not ask. Sir, but they will ask problems based on this group, sir. அதாங்க நான் என்னால் சொல்ல முடியாதுமா. I may not have in a position to say whether they lost this. ஏன்னா ஒய்ஏ மாஸ்டர்ஸ் வெறும் ஃபார்முலா கொடுத்தா எது டி எது ஸ்மால் டி தெரியாது. அதான் சொல்கிறேன் வெறும் ஃபார்முலா உண்டு இருக்குது மற்றெல்லாம் ரிமூவ்டுன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது, ஏன் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஹர்ஷவர்தன், குட் கண்ணா, ஹர்ஷவர்தன். ஓகே, சரியா கண்ணா? பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டி பை டி. லேம்டா டி பை டி என்னன்றதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம். யூ அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஃபைனலி. இதில் என்ன ஃபைனல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன்னா, வாட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ இஸ், லுக் அட் கேர்ஃபுல்லி. திஸ் டிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ், லுக் அட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். சென்ட்ரல்லேருந்து ஃபஸ்ட் பிரைட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சொல் பார்க்கலாம். சொல்லுக்கண்ணே யாராவது. பீட்டா சார். பீட்டா, எக்ஸலண்ட். செகண்ட் பிரைட் 2 beta sir. 2 times beta. That's right, perfect. சென்ட்ரல்லேருந்து ஃபஸ்ட் டார்க் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? beta by 2. பீட்டா பை 2. செகண்ட் டார்க் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? 3 beta by 2. 3 beta by 2. 3 beta by 2. இவ்வளோ தாங்க. இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். அவங்க என்ன மாதிரி நியூமரிக்கல் கேட்டாலும் நம்ம போட்டுடலாம், நாட் எ ப்ராப்ளம். இப்போது ஐ ஹாவ் டு டிக்டேட் few sentences regarding this experiment. I mean final conclusion sentences. What we conclude with all this discussion, what we made today. What's our conclusion? Shall we start writing about that? 1 second. Yes. From center only we can measure அப்படிலாம் இல்ல சார். ஏன்னா அவங்க கொஷின் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாங்கப்பா. நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு கொஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர்ட் பிரைட் அண்ட் ஃபிஃப்த் டார்க் அப்படி கேட்பாங்க. அதில் அப்போல்லாம் நம்ம எப்படியும் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபிசிக்ஸில் கொஷின் ஆன்சர் பண்ண முடியும். நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதுலாம் அப்படியே வந்துடாது, புரியுதா? நாளைக்கு என்ன திடீர்னு கேட்பாங்க, வாட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் செகண்ட் பிரைட் அண்ட் ஃபிஃப்த் டார்க்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீ தான் கவுண்ட் பண்ணணும். செகண்ட் பிரைட் எங்கே இருக்குது, ஃபிஃப்த் டார்க் எங்கே இருக்குது, அப்போ எத்தனை பீட்டா வருது நீ தான் கவுண்ட் பண்ணணும். புரியுதா இல்லையா? ஓகே சார். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நான் எப்படி கெஸ் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்? ஆக மொத்தம் எல்லாமே சென்டர்லேருந்து அப்படிலாம் கிடையாது. இதுதான் பேசிக். அவங்க கொஷின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம், சரியா? நாம் அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட வேண்டியது தான். எஸ் சார், எஸ் சார். Shall we go ahead? Sir, y is displacement of the wave. Y is Displacement of the wave. ஆமாம், y is the displacement, correct. Y is the displacement at the given point and at the given time. Y is the displacement at the given point at the given time. அது நேற்றுக்கே சொல்லி கொடுத்துட்டோம். Y is equal to a sin omega t plus or minus 5. அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஒய். அதில் இந்த ஃபார்முலாலே வந்துடுது பார், டி வந்துடுது பார். ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி. அந்த டைமுக்கு தான் அது, சரியா? Sir, beta refers to also the distance between intensity. No, the distance between two adjacent bright or the distance between two adjacent dark. Okay. Sir, what is intensity, sir? What is intensity? Energy per unit area per time. Yes, sir. Energy per unit area per unit time. Yes, sir. Yes. Right, Kanna? So then, Come on, Kanna. Some doubt. sir, then which one is 2 betas per Newton here? Say for example, from central bright to bright 2, இப்படி எடுத்தால் 2 beta. That depends. நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. Once you understand the diagram, if the way you want to take. Okay. Point number one, interference fringes. Young's interference fringes. Young's interference fringes. அப்படின்னு போட்டு அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க. அது கீழே point number 1 போட்டுக்கோங்க. Young's interference fringes, அது கீழே point number 1. Fringe width of all fringes are equal, point number 1. Fringe width of all fringes are equal.
Sir, can you please repeat? Fringe width of, Interference netting, sir. yes, in Young's interference pattern. Young's interference pattern or fringes ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. போட்டு அது கீழே என்ன பண்ணணும்? Come on. Between all The width of, come on, the width of fringes are all fringes are equal. The width of all fringes are equal. அப்படி எழுதிட்டு அது கீழே என்ன பண்ணுறீங்க? Beta bright, beta dark is equal to lambda d by d. Lambda d by d. Beta bright is equal to beta dark equal to lambda d by d. sir, நம்ம 1 by lambda நம்ம வந்து வேவ் நம்பர் தான சார் சொல்லுவோம். அது ஏமா இப்போ போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றேன்? தேவையில்லாத. Of course, that's right. Lambda d by d. Point number 1. Point number 2. Intensity of all bright fringes are, இங்க பாருங்க உயரம்லாம் ஈக்குவலா இருக்கா அன்ஈக்குவலா இருக்கா? All these heights are equal or unequal? Come on. Equal, sir. Yes. No, bright க்கு மட்டும் நான் சொல்றேன். The intensity of all bright fringes are equal. Come on. Point number 2. The intensity of all bright fringes are equal. The intensity of all bright fringes are equal. Is it clear? Sir, அதுக்கு என்ன எழுதணும்? bright fringes are equal க்கு என்ன எழுதணும் சொல்லி பார்க்கலாம். What you are to write? I maxima is proportional to A1 plus A2 the whole square. Yes. Right? அடுத்து the intensity of all dark fringes are equal. The intensity of all dark fringes are equal. Right, இது புரிஞ்சதா பாருங்க. I have written here, please check. I have written on the board, please check. I have written here clearly on the board, please check. Fourth point. In the intensity pattern remains sustained. The intensity, sorry, the interference pattern remains sustained. The interference pattern remains sustained. The interference pattern remains sustained if the sources are, come on, coherent. yes, sir. Look at coherent. If the sources are coherent. Otherwise it becomes என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்க. இது பிரைட்டா இருக்கும், another மைக்ரோ செகண்ட்ல இது டார்க்கா மாறிடும், இது பிரைட்டா மாறிடும், இது டார்க்கா மாறிடும், இது பிரைட்டா மாறிடும், இது டார்க்கா மாறிடும், இது பிரைட்டா மாறிடும். எப்போ? if the sources were not coherent. புரியுதா? So the intensity pattern remains sustained. The interference, sir. The interference pattern remains sustained if the sources were coherent. Otherwise intensity becomes variable. The intensity ko interference ku enna vyathyasam, sir? illa kanna, interference pattern is nothing but intensity distribution. The intensity maximum minimum வரதால தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது. இல்லைன்னா எப்படி தெரியும்? இப்போ உங்கள் ரூமில் லைட் எரியுது, சவுத்தில் வெளிச்சம் விழுது, சவுத்தில் என்ன பிரைட்டு டார்க்காக தெரியுது உனக்கு? ஏன்னா அங்கே இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கலை. புரியுதா சொல்கிறது? இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடந்தால் உன் செவத்தில் எப்படி தெரியும்னா பிரைட் டார்க்காக தெரியும். Got the point? Sir.
Yes. Sir, otherwise intensity becomes what? Variable, variable, Oh, variable. Otherwise intensity becomes variable. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன், போதும்னு நினைக்கிறேன். பாயிண்ட்ஸ் போதும். இன்டர்ஃபரன்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் பாயிண்ட் நமக்கு தேவைப்படுமான்னு யோசிக்கிறேன். வேறு கொஹிரண்ட்டே சொல்லிட்டோம், அவ்வளோதான், எல்லாம் முடிஞ்சது. தட்ஸ் ஆல். இதோட யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் முடிஞ்சது. இப்போ ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் போடலாம், எடுங்க பார்க்கலாம். டேக் எ ப்ராப்ளம். Take a small problem, come on. 2 coherent sources. 2 coherent sources. With intensity ratio I1 ratio I2 is equal to 9:1. Interfere. The ratio between I maxima and I minima is the question mark. போடு பார்க்கலாம். I maxima and I minima is the question mark. போடு பார்க்கலாம். நீங்களே போடுங்க. I maxima and I minima is the question mark. போடு பார்க்கலாம். சும்மா சாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ரெண்டு சோர்ஸ் வருது, ஒரு S1 ஒரு S2. இதில் எவ்வளோ? I1 I2. சார் ஆன்சர் வந்துட்டு 4:1 சார்? Yes Kanna, that's right answer Kanna, very good. Yes, sir. 4:1 coming. Yes Kanna. I1 by I2 is nothing but A1 square by A2 square is nothing but எவ்வளோ கொடுத்து நான் 9/1 I gave you. So intensity is directly proportional to amplitude square. So clearly you are getting A1 by A2 is equal to 3/1. Component dividend. Yes, yes, you are right. So what you want now? You want I maxima by I minima. I maxima by I minima, which is nothing but A1 plus A2 the whole square divided by A1 minus A2 the whole square. இதிலிருந்து substitute பண்ணு, you get the answer. சொல்லுங்க ஆன்சர் என்ன வந்தது? 4:1, sir. 4:1 only, sir. Yes, that's the right answer. That is the right answer. Very good. Next ஒரு குட்டி நியூமெரிக்கல் போடலாமா? Sure, sir. On the given screen, interference pattern is observed twice. Interference pattern is observed twice. அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீ எத்தனை முறை பண்ணுற? 2 times எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க நீ. You do the experiment 2 times. Third bright of 5000 Armstrong unit. Third bright of 5000 Armstrong unit coincides with fifth dark of lambda 2. Calculate lambda 2. Question புரிஞ்சுதா?
ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 2 முறை பண்ணுறேன். முதல் முறை lambda 1 வச்சு செய்கிறேன், அதுதான் lambda 1. அடுத்த முறை lambda 2 வச்சு செய்கிறேன், இதுதான் lambda 2. என்ன ரிலேஷன் கிடைக்குது? third bright of 1 coincides with the fifth dark of other. The dark of lambda 2. சால்வ் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி கொஷின் வரும்னு சொன்னேன்ல, போடுங்க பார்க்கலாம். Angstrom unit, sir. Yes, sir. 3000 அம்மா. Yes, sir, I am getting. சரி நான் Sir, போடுறேன். I am getting 5000 by 3 as the answer, sir. 5000 by 3 கண்ணே இந்த பார்க்கலாமா? எப்படி பார்க்கலாம்? Sir, don't know, sir, whether it's correct or not. பார்த்துக்கலாம். We'll work on it. Right. இப்போ இது சென்ட்ரல் ஓ தேர்ட் bright 1 bright 2 bright 3 இது எவ்வளோ 3 times beta 1. This is nothing but 3 times beta 1. Correct amma? This is 3 times beta 1. Right. Yes, sir. Next lambda 2 fifth dark. அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு fifth dark வரணும். இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரணும்? fifth dark வரணும். அப்போ first, second, third, fourth, fifth. போர் நம்பர் டயக்ராம். இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டார்க், செகண்ட் டார்க், தேர்ட் டார்க், ஃபோர்த் டார்க், ஃபிஃப்த் டார்க். நான் டயக்ராம் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் பார்த்துக்கோ, சரியா? ஃபிஃப்த் டார்க் கரெக்டாக போட்டு, ஏன்னா சென்ட்ரல் பிரைட் தான், அதை மாற்ற முடியாது. சென்ட்ரல் பிரைட் இஸ் ஆல்வேஸ் சென்ட்ரல் பிரைட். ஸோ ஃபார் திஸ் க்ரீன் கலர் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எத்தனை பீட்டா பார்க்கலாமா? டார்க் டார்க் பக்கத்து டார்க் எவ்வளோ? வாட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ்? கம் ஆன். பீட்டா 2 beta, 3 beta, 4 beta. This is 4.5 beta, 4.5 beta 2. Sir, 9 beta by 2, sir. Someone is? Calling me, sir. Who is that? Sir, can you hear me? Yes, Nirosha. Sir, it's a kind request if we could end the class by 9:30, sir. ஏங்க என்ன? Because I have math exam, 18 of exam. Next exam. Sir, எங்களுக்கும் exam exam computer. ஓ நாளைக்கு லீவ் இல்ல கவர்மெண்ட்? இல்லையான்னு சொல்லல சார். கவர்மெண்ட் லீவ் இல்ல. தெரியல சார். No, sir, we don't know. We have integrations, sir. Sir, இன்னைக்கே ஸ்கூல் இருந்தது சார். இன்னைக்கு ஸ்கூல் இருந்தா? எந்த ஸ்கூல் மாதிரி? We had online classes, sir. Of course. ரெகுலராவே இருந்தது சார். ஓ எந்த ஸ்கூலுக்கு என்ன? கோபாலபுரம். இந்த கோபாலபுரம் முகப்பேரில் நானும் ஆன்லைன் எடுத்தேன், முகப்பேருக்கு 4 hours எடுத்தேன். அது வேறு ஆல்சோ டீச், நானும் டீச் பண்ணேன், அது பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆன்லைன் ஓகே. பட் அவங்க வந்து டைரெக்டாகவே வச்சுருக்காங்க சதீஷ். Excuse me, sir. எஸ் இதை முடிச்சிடலாங்க. ஜஸ்ட் ஐ வைண்ட் அப். எஸ் இப்போ பாருங்க. 9 beta by 2, sir. ஸோ 3 times பார்க்கணும். 3 times lambda d by d means lambda 1 equal to அங்கே எத்தனை முறை? 4.5 times 9 beta by 2, sir. yes lambda 2 d by d. So d's get cancelled. Lambda 1 is given as, come on, எவ்வளோ? 5000. Substitute, you will get lambda 2. Come on, lambda 2 வேல்யூ எவ்வளோ வந்தது? இப்போ சொல்லுங்க, lambda 2 எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 5000 by 3. 5000 by 3 நல்லா பாருங்க. 10,000 by 3, sir. 10,000 by 3. ஏன்னா 5000 by 3 ரொம்ப கீழே போயிடுது. lambda 2 is equal to 10,000
by 3 Armstrong unit. That's right. பாருங்க ஏன்னா 5000 by 3 வராது, ஏன்னா 5003னா லைட்டாகவே இருக்காது, கீழே போயிடும், அதுக்காக சொல்கிறேன். Yes sir, yes sir. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஷார்ப்பாக 8:15க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். டோன்ட் வரி, வில் கம்ப்ளீட் தி சிலபஸ் இன் அட்வான்ஸ், ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி. ஆனால் நடத்துறது நல்லா தரவாக படிங்க. ஐ ஹோப் டுடே யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட், ரைட்? Sir, before half yearly we will complete the portion. கண்டிப்பாக முடிச்சிடுவோங்கண்ணே, டெஃபினெட்லி வில் கம்ப்ளீட், டோன்ட் வரி. Can you explain the 4.5 again, sir? எஸ் கண்ணா, அது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? யூ ஹவ் டு லுக் அட் த வே. இதுலேருந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் பாரு, சென்ட்ரல் பிரைட், இது ஃபஸ்ட் டார்க், ரெண்டுத்துக்கு மத்தியில் எவ்வளோ ஆஃப் பீட்டா. ஸோ இங்கே ஒரு பீட்டா, இங்கே ஒரு பீட்டா, இங்கே ஒரு பீட்டா, இங்கே ஒரு பீட்டா, 1 2 3 4 ஆஃப், 4.5. அது நீங்கள் பேனா வச்சு போடுங்க, அது 1 or 2 times யூ ட்ரை drawing it, then only you'll understand. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும், மேபி CBSE, மேபி NEET, நாட் IIT, பட் கேட்பாங்க. சரியா? இவ்வளோ சிம்பிளாக போய் ஐஐடியில் கேட்டால் அப்படி என்னமா இருக்கு, கேட்க மாட்டாங்க. ரைட், ஓகே கண்ணா. ஸோ யூடியூப்பில் இருக்கிற குழந்தைங்களாம் பை போடுங்க. எஸ், வில் சி இன் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பை கண்ணா. ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. பை கண்ணா. பை கண்ணா. Thank you, sir. பை கண்ணா. ஆல் ஆஃப் யூ பை. Thank you, sir. பை கண்ணா. பை ஆல் ஆஃப் யூ பை. Sir, எஸ் sir, can you extend timing for that test, sir, in G tester? ஆமாம் கண்ணே, இதை உடனே நான் மெசேஜ் போடுறேன். ஸ்வேதா மேடத்துக்கு சொன்னால் போதும், அவங்க செஞ்சுருவாங்க. அவங்க தான் ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க. சரியா? இது உடனே மெசேஜ் போடுறேங்க, டோன்ட் வரி, இமீடியட்லி ஹெல்ப். Sir. சரி கண்ணா, சொல்லுமா. Next week fully I am having midterm, sir, that's why. ம் ஓகே கண்ணா, டோன்ட் வரி கண்ணா, யூ வில் கெட் இட். நான் மாற்றிட்டு சொல்கிறேன், இந்த மந்த் ஃபுல்லாக மாற்ற சொல்கிறேன். சரியா? Thank you, sir. ஓகே கண்ணா, பாய். Yes. JEE அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ண போறோம். இல்லை கண்ணா, அதெல்லாம் சும்மா கண்ணா, அவங்களே சும்மா எப்போ சார்? நியூஸ் பேப்பர் அவனே சும்மா போட்டுப்பாமா, அதெல்லாம் அன்லெஸ் அஃபிஷியல். Can you show the white book? ஆனா அபிஷியல் வெப்சைட்ல வரல சார். அதெல்லாம் வராதுமா, அது சும்மா அவங்களே போட்டுப்பாங்க. அந்தந்த பேப்பர் அன்னைக்கு பரபரப்பாக இந்தியாவில் பேப்பர் வைக்கணும், அவ்வளோதான். நிறைய பேர் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும், சும்மா போட்டு விட்ருவாங்க, அவ்வளோதான். அதில் பாரு, ஏதாவது உருப்படியாக போட்டிருக்கானே பாரு. யூஸ்வலி February மை எக்ஸாம் வில் பி தேர், யூஸ்வலி எக்ஸ்பெக்டட் டேட், இப்படி தான் போட்டிருக்கான் ஃபுல்லாகவே. அதை நம்ம மக்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி உட்காந்துக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எதுவும் உண்மை கிடையாது. இல்ல சார், அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணனும்னு சொல்லி தெரியுமா? அது என்ன கண்ணா, நாம எல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து பண்ணிடலாம் வாப்பா, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன் நீ அதெல்லாம் எல்லா குழந்தைங்களும் வருஷம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான பசங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. உன்னால் பண்ண முடியாமல் போயிடுமா என்ன? வில் டூ தட், டோன்ட் வரி. எப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணனும் தெரியல சார். அது ஒன்றும் இல்லை, லிங்கை கிளிக் பண்ணால் தானாக நடக்கும் வேலை. டோன்ட் வரி, வி வில் டூ தட், ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி, வில் டேக் கேர். அப்படி உன்னால் பண்ண முடியல, KK நகரில் வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் பண்ணிக்கலாங்கன்னா ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். நம்மக்கிட்ட 3 கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கா, இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம், நத்திங் டு வரி. சரியா? Yes sir, of course sir. Thank you sir. ஓகே கண்ணா, பாய், குட் நைட்.